Today's our topic is IDE3, that means Iterative Dichotomizer 3 algorithm. In the last class we studied about the problem related with information gain and entropy. That problem is actually coming under this IDE3 algorithm. So now you got some idea that how to solve the problem using information gain and entropy. So in this video we can describe the algorithm of the IDE3 with the knowledge that you acquired through the problem. So IDE3 uses a top-down greedy approach. Okay, നമ്മൾ already tree വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത്. That problem is actually based on to construct the decision tree. നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കും, ആ സാമ്പിളിൽ നിന്നും we constructed a decision tree. So that decision tree എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ടോപ്പ് ഡൗൺ ഗ്രീഡി അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So ID3 or Iterative Dichotomizer 3 and is named. Why it is named so? Because the algorithm iteratively, that means repeatedly, dichotomizes, that means divides features into two or more groups at each step. So at each step our problem is trying to divide into sub-problems, and we are calculating the information gain and the entropy, and at last we are constructing a decision tree. So ID3 is Iterative Dichotomizer 3 and is named so because the algorithm iteratively dichotomizes features into two or more groups at each step. Okay, so top-down approach. So what is the role of this top-down approach and what is the role of this greedy approach? Top-down approach means that we start building the tree from the top and attain towards the bottom. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയത്. And in the case of a greedy approach means at each iteration we are trying to find out the best feature as a new node. അല്ലേ? ഓരോ ഐറ്ററേഷനിനകത്തും ഗ്രീഡി അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതായത് ഓരോ സബ് ട്രീയിൽ എത്തുമ്പോഴും വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് നോഡ് എമംഗ് ദാറ്റ് സബ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടേബിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോഡിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രീഡി അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ID3 മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ഫോർ സെലക്ടിങ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ ദ നോഡ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ നോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് മോർ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അത്തരത്തിലുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിനിനെ യൂസ് ചെയ്തത്. Normally in our class means class label consisting of positive and negative class labels ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഇൻ ID3 അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സം നൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ ദി പ്രോബ്ലം ഓർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എഫ്, that consisting of set of features. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ തരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് these each one is a feature. That means outlook is a feature, temperature is a feature, humidity is a feature, wind and plate tennis. We have to find out which class labels the plate tennis it belongs to, whether it is a no category or a yes category. Okay, so the notations in the ID3 algorithms are S, that is set of example, F, that is set of features, C, that is set of class labels, whether it is a positive or negative or some other class labels like whether it is a mammal or it's a fish or it belongs to an animal or it belongs to a bird, like that categories. Okay, next one is A, that is a set of attributes.
ഓക്കെ, ഓരോ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ഫീച്ചേഴ്സിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ കാണും. വെദർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ സപ്പോസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഈസ് എ ഫീച്ചർ and in the outlook feature we are having some kind of an attribute values, that is sunny എന്ന് പറയുന്ന ഒരു attribute, rain എന്ന് പറയുന്ന ഒരു attribute, overcast എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു attribute, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so A is the set of attributes. Next, what is SV? SV is the subset of S. That means നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ SV എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so values of A, that means all possible values of our attribute. V is the arbitrary value of A and R is the root node of the decision tree. These are the notations that we need to know about before proceeding our algorithm. So IDE3 algorithm, we should have, in order to perform this IDE3 algorithm, we should have the set of examples and set of features and also the set of class labels it belongs to. First step is we have to find out or create a root node for the tree. Okay, so first we are creating a root node for the tree. If set of examples are positive, if all the given examples, that means all the examples which are given in the table are belongs to a positive category, then we only have single node tree. Okay, that single node tree which is belongs to the class label plus, that means positive class labels. Okay, നമ്മുടെ ട്രീക്കകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം yes ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീക്കകത്ത് ഒരൊറ്റ നോഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എൻഡ് ഓഫ്, സോ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ എ സിംഗിൾ നോഡ് ട്രീ വിത്ത് ക്ലാസ് ലേബൽ പ്ലസ്. And the second one is if set of examples are belongs to negative category. Okay, all the examples are belong to negative category, then we have to return again a single node tree ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. root with class label negative ആയിരിക്കും, അതും end of ചെയ്തു. If number of features are 0, features ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ again we have to return a single node tree ആയിരിക്കും root ആയിട്ട് കൊടുക്കുക with most common class label. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ലേബിളിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്, that means ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് കാറ്റഗറി ആണോ വരുന്നത് ആ പറയുന്ന കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് ലേബിളായിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. And end of. Next, what we have to do is let A be the attribute in F with most information gain. F എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറിൽ നിന്നും I have to select an attribute A and this attribute is having the highest information gain. Okay, suppose if we select such kind of an attribute, we have to assign this A as the root node of the decision tree. Here in this example we find out that as a root we find out that outlook is the attribute or the feature that is having the highest information gain. So we select among all these features. So we selected outlook as the root node. Okay, because this outlook have the highest information gain. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആ സമയത്ത് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം. ആ ക്ലാസ് കാണുക, ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ കറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ലുക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Why this outlook is having highest information gain when compared with all other features. So let A be the feature in F with most information gain. Then we have to assign A as the root node of the decision tree. Then what we have to do? We have to find out all the values of A. For all the values of the corresponding outlook A, suppose A is the outlook, we have to find out the values of A. That means sunny, overcast, rain, etc. That are the values. What we have to do for all the values of A, we have to perform the following steps. That means add a new branch below the root corresponding to the values V of A.
That means here outlook is having 3 attribute values. That means sunny, overcast and rain. For each of these attribute values, again we have to find out the feature that is having the highest information gain. Okay. So add a new branch below the root corresponding to the values v of a. നമ്മൾ branch ആണ് add ചെയ്യുന്നത്. Then if SV is empty, okay, if suppose our subtree is empty, we are not getting any subtrees, then what we have to do? Then below that branch add a leaf node. That means ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓവർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഫ്രം ദാറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി അറ്റൈൻ ടു ദ ലീഫ് നോഡിലേക്ക് എത്തിയെന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ആ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ക്ലാസ് ലേബിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് ലീഫ് നോഡാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് ഈ ഓവർകാസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത്. If SV is empty, then below that branch add a leaf node with most common class label. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ കേസുമല്ല, എസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു ടേബിളും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് വി എം ടി ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ, ആ സബ്സെറ്റ് എം ടി ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്ലാസ് ലേബൽ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഫ് നോഡായിട്ട് വെക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിലോ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആഡ് എ ന്യൂ സബ് ട്രീ യൂസിങ് ദി സെയിം ID3 അൽഗോരിതം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലീഫ് നോഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? ലീഫ് നോഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് സണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇത് നോക്കാം. റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ലേബിളിൽ വരുന്ന ടെന്നീസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ലേബിളിൽ വരുന്ന ഒരാളെയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇൻ സച്ച് കേസ് വി ഹാവ് ടു അഗെയിൻ ഗോ ഫോർ ദി ID3 അൽഗോരിതം ഇൻ ദിസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ടേബിൾ. ഈ പറയുന്ന സബ്സെറ്റിൽ നിന്നും അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ടു പെർഫോം ദി ID3 അൽഗോരിതം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്, before that branch add a new subtree using this same ID3 algorithm with values എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ID3 SV എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റിനകത്താണ് ഇനി ഞാൻ ID3 അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ദ ക്ലാസ് ലേബിൾസ് ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഓൾറെഡി നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ആ പറയുന്ന സബ് ടേബിളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ലേബിൾസ് കിട്ടും. പിന്നെ F-A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ ഞാൻ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തത്, അതായത് ഞാൻ റൂട്ടിലേക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്തത്, അയാളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സിനെ വേണം ഞാനിവിടെ എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ID3 SV, C, F-A. വി ഹാവ് ടു എൻഡ് ദി if, for ആൻഡ് ദി if. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ if കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഇവിടെ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇവിടെ if സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഡ് ചെയ്യണം. So this is all about our ID3 algorithm. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ID3 അൽഗോരിതം വന്ന് കാണരുത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു first go through the previous video which is related with the problem, go through that, study it and then come to this lecture. Okay, so this is all about our ID3 algorithm. Next we can study about some issues while constructing this decision tree. Some issues are happening. We have to find that issue and want to solve it. What are the steps to solve that one? And also ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഗിനി ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന സെയിം പ്രോബ്ലംസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ID3 യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഗിനി ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഗിനി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് മോർ ടൈം എഫിഷ്യൻറ്റ് കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗിനി ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ID3 വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് യു ഹാവ് ടു പെർഫോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ID3 അൽഗോരിതം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ടിൽ ദെൻ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.